সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের সার্ভিং 3 ক্লাসের দ্বিতীয় লেকচারে সুস্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি। প্রথম লেকচারে তোমরা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসে সার্ভিং এর আওতায় এবং সার্ভিং 3 লক্ষ্য ইভেন সার্ভিং 3 প্রথম চ্যাপ্টারটি আমরা আলোচনা করেছিলাম। আজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনার শুরুতেই একটি ফিগার তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এই ফিগারের 3টি চিত্র দেখানো হয়েছে। প্রথম দুটি চিত্র, প্রথমটিতে একটি টিম ওয়ার্ক, একটি কাজ শুরুর আগেই এই টিমটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছে এবং দ্বিতীয়টিও কাজ শুরুর প্রারম্ভিক পরিকল্পনা মাফিক এগোচ্ছে। দুইটি ফিগারেই একটি জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তারা প্রপার ড্রেস আপ গেট আপে অংশগ্রহণ করেছে। ইভেন আরেকটা জিনিস লক্ষণীয়, তারা বিভিন্ন কালার কোডের হেলমেট পরিহিত অবস্থায় আছে। হেলমেট দেখে বোঝা যায় উনি কোন শ্রেণীর লোক। আমরা চেষ্টা করি এই সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু জানার জন্য। যেমন হোয়াইট হেলমেট কারা পরিধান করবে? ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজার, ইভেন ফোরম্যান। ব্লু electrician, carpenters, and other technical operation apart from civil workers. গ্রিন করবে সেফটি অফিসার, রেড পরিধান করবে ফায়ার ফাইটার্স। এই ধরনের কোড মেনটেন করেই আসলে কাজে যোগদান করতে হয়। তেমনি ভাবে তোমাদের প্রতি নির্দেশনা থাকবে, তোমরা অনলাইন ক্লাস শুরু করার পূর্বেই মিনিমাম আধা ঘন্টা পূর্ব থেকে পূর্ব প্রস্তুতি নিবে। তোমাদের খাতা কলম, প্রপার ড্রেস আপ গেট আপ হয়ে যেমন কিনা তোমরা কলেজে ক্লাস করো, ঠিক ওরকম ভাবেই মনোনিবেশ করে ক্লাস করতে হবে। এবং লক্ষণীয়, তোমরা ক্লাসেও অনেকে ভুল করে ক্যালকুলেটর রেখে আসো। ক্যালকুলেটর আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাটেরিয়ালস, যেটা কিনা সবসময় সঙ্গে রাখতে হয়। দ্বিতীয় একটি ফিগারে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুটি চিত্র। এই চিত্রতে কার্ভ রেঞ্জিং এর দুটি চিত্র দেখানো হয়েছে। বাক সংস্থাপন আমরা সাধারণত সড়ক পথেও করে থাকি, আবার রেল পথেও করে থাকি। সড়ক পথের ক্ষেত্রে এখানে দুটি ফিগার দেখানো হয়েছে এবং এগুলা প্রপার ইউটিলাইজ অথবা প্রপার রুল রেগুলেশন মেনেই করা হয়। যদি ভুল ভ্রান্তি হয় তাহলে এর খেসারত দিতে হয় আমাদের জনগণকে। অর্থাৎ সড়কের বাঁক ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সিডেন্ট গুলা হয়ে থাকে, যেটা কিনা আমরা পূর্বের ক্লাসেও উল্লেখ করেছি। আমরা বাঁক সংস্থাপনের দুইটি পদ্ধতি আসলে আজকের লেকচারে আলোচনা করব। একটা হলো রৈখিক পদ্ধতি, আরেকটি হলো কৌণিক পদ্ধতি। তো এই লেকচার শুরুর আগেই আমরা কিছু ভিডিও ক্লিপ দেখে এ সম্বন্ধে ইন্টারাকশন এবং এনজয়মূলক, অর্থাৎ ইন্টারঅ্যাক্টিভ এবং এনজয়মেন্ট যাই বলি না কেন, আমরা ভিডিওর মাধ্যমে সেটা গেইন করতে পারি। লেটস সি দ্য ভিডিও।
First we mark the point of curve by inserting the peg. After that we mark point of tangent at given distance 41.41 meter as measuring the length of a chord from point of curve. After that we measure 21.43 meter from both marked point PC and PT, and where they meet there we mark a point of intersection. Now at distance to 21.43 meter we kept 0 of tape and draw an arc of 4 meter. At distance 18.43 meter we kept 0 of tape and draw an arc of 5 meter. Where both are meeting on this point we laid our tape and mark offset distance 2.992 meter and insert one arrow. Same way on every 3 meter interval we mark offset distance as calculated. Where the offset distance are very small, there we use a small triangle. Like at 6 meter we kept 0 of tape at 6 and draw an arc of 40 cm. At 5.7 meter we kept 0 of tape and draw an arc of 50 cm. Where both arcs are meet on this, we laid our tape and measure offset distance 22 cm and insert one arrow. Same way the remaining point on other side we mark.
ধন্যবাদ। তোমরা ভিডিওটি নিশ্চয়ই ভালোভাবে দেখেছো এবং এটা রিপিট অ্যান্ড রিপিট দেখবে। যেহেতু তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস আপাতত এখনো সরজমিনে করা সম্ভব হচ্ছে না, আমরা প্র্যাকটিক্যাল কিভাবে করানো হয় এবং প্র্যাকটিক্যাল রিলেটেড যে থিওরি আছে সেটাও কিন্তু আমরা মোটামুটি আমাদের কোর্সের বিষয়বস্তু ওভাবেই সাজানো যে তোমরা যে থিওরি পড়বে সেটা সরাসরি প্র্যাকটিক্যাল রিলেটেড এবং প্র্যাকটিক্যাল গুলাও এই থিওরি বেস, অর্থাৎ থিওরিতে যে আলোচনা করা হবে সেগুলাই প্র্যাকটিক্যাল। আর সার্ভিং এর মূল বিষয়বস্তুটাই এটাই, আসলে সার্ভিং করতে পারাটা শিক্ষা। এই শেখার জন্য যে থিওরি তোমাদের জানা দরকার সেগুলাই আসলে আমরা পড়াই। তো আমরা প্রথমত যেটা দেখলাম যে রৈখিক পদ্ধতিতে কিভাবে আমরা রৈখিক পদ্ধতি কি আমরা বলেছিলাম, ম্যান পাওয়ার লাগবে, আহ, ফিতা লাগবে, টেপ লাগবে, অথবা ফিতা টেপ যাই বলি না কেন এসব লাগবে। আর ফাইনালি যেটা দেখলাম বাক সংস্থাপন করার পরে আমরা দেখলাম যে চুন দিয়ে সেটা কালার। তো এভাবেই আসলে যাদেরকে দেখেছো তারাও তোমাদের মতোই একটা শ্রেণীর আহ, ছাত্র এবং তোমরা তোমরা যখন সুযোগ পাবে তোমরাও তোমাদের ফিল্ডে এরকম ভাবেই জবটি সম্পন্ন করবে। এরপরে আমরা কৌণিক পদ্ধতিটাও ভিডিওর সাহায্যে দেখবো এবং সেই সঙ্গে আরো দুইটি ভিডিও দেখবো আমাদের এই বিষয়বস্তু, অর্থাৎ রৈখিক পদ্ধতি এবং কৌণিক পদ্ধতি, দুই পদ্ধতিতে বাঁক কিভাবে সংস্থাপন করতে হয় সে সম্বন্ধে মোটামুটি চিত্তাকর্ষক ভাবে আমরা শিখে নিব। তারপরে বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা বাদ বাকি আলোচনা করব। Let's see another K. Can you set a horizontal curve out? So this is just land survey and we'll learn the horizontal curve setting out by ordinate method. Remember, the method I'm going to explain here is for circular curve. No matter what the structure is, if it's a road curve or a railway line curve, no problem. The method will be same for all these types. Also, if a curve is a part of a building, this method can be used. Remember, previously we have already learnt the horizontal curve setting out by perpendicular offsets from tangent line. You can watch the video by clicking the link in the description. Before doing any calculation for horizontal curve setting out by ordinate method, let me just give you a short concept of the method. Let's say if a rod is gonna deflect with some angle called deflection angle, and we have to put or set out a horizontal curve between these two lines. These lines are also known by tangent lines. The first thing in this method, we just determine or locate the start point of the curve and the end point of the curve, or you can say the PC and the TP. PC represent point of the curve and TP represent tangent point. And these 2 points can be located if we determine the tangent length of the curve. And the tangent length can be calculated using the nice plug-in-check-in formula like the tangent length equals r tangent of half of the deflection angle. When we got the position of these 2 points like the point PC and point TP, we of course join these both guys, which is known by chord of the curve. Then we take perpendicular offsets from this chord, which are known of course by ordinates. That's why this method is known by ordinate method. These offsets are just taken perpendicularly and the distance between two offsets are taken equal. No problem if it's variable. When the offsets are taken for the one side of the chord, then of course we take the offsets for the another side of the chord. After taking all these perpendicular offsets or ordinate, we just join the upper limit of each offset, which is of course the curve or a horizontal circular curve. And this is of course a requirement in this method. But the question is, what should be the value of each offset, or how can we determine the value of each offset? For this, we have a nice plug-in-check-in formula like square root r square minus x square minus square root r square minus a square. Here O is just the required offset, r is the radius of the curve, and x is just the interval, or you can say the distance between made offset and required offset.
And lastly, A represents half of the card length. For example, if the length of the card is 100 meters, A will be taken as 50 meters. So this was just the concept of the method. Now for better understanding, we'll just do an example as we always do. Let's say if we are asked to calculate length of each offset from card to set a horizontal curve out. If the radius of the curve is just 260 meter and the deflection angle of the curve is just 45.24 degrees. The given data is just enough to calculate length of each offset from card. So I'll come straight into solution. And I'll do of course the data determination, and the first thing I want to calculate is just the card length. For this I'll use 2r sine theta by 2, or you can say pi by 2. If I do some plug and check in like L equals, the radius is known 260, so 2 times 260 and the side of the given angle 45.24 divided by 2, because the deflection angle is just 45.24 degrees. Do some maths, we'll get of course the card length is 200 meters. And this is it. If you need A for the formula, of course A is just the half of the card, so A will be just 100. Because 200 divided by 2 is just 100. As we got the card length or length of the card, now of course we can just assume the interval is 20 meters. No problem if you assume this is 10 meters, 5 meters, or just larger as 30 meters or 40 meters, no problem. But if the interval is a minimum value like 5 meters and 10 meters, the curve will be of course smooth. And if the interval is a maximum value like maximum from 20 like 30, 40 meters and 50 meters, the curve will be not smooth. It will be like a rough curve. So the smoothness of curve will of course depends upon the interval. If the interval is 20 meters, then the number of offsets will be just of course 10 offsets, which means 5 offsets per card one side and 5 offsets per card another side. So we'll do calculation only per 5 offsets, which means we'll do calculation only per offsets that are at one side of the card. So now let's do calculation for the value calculation of offsets. And remember we got the half of the card is 100 meters. So let's calculate the offsets, right? And just remember that formula, right? Square root r square minus x square minus square root r square minus a square to calculate the value of each offset. Like you can say, if I do some plug and check in, like offset 1 equals, the r is known 260 minus x square. Remember the x over here is 20 meters. But for this time, as I'm calculating the mid-ordinate or the offset 1, the value will be just 0. Because from this offset to this offset, the distance is just 0. Like if you calculate the distance from yourself to yourself, the distance will be just 0. So at this time, as I'm calculating the interval for offset 1, so the distance from offset 1 to offset 1 will be just 0 meters. So 0 square. And remember there is also square root minus r square again. Minus a is just 100. So minus 100 square. And there is also a square root. Do some maths, we'll get of course the offset 1 is 20 meters. So the calculation for offset 1 is already done. Now we can calculate offset 2. The same method will be applied, only the x will be changed. Like you can say offset 2 equals, the r is known 260 meters. So 260 square minus x square. Remember the x will be the distance between O1 and O2, which is of course 20 meters. Because we have assumed the interval is 20 meters. So 20 square, remember square root is already present over there, minus r square again, minus a square, which is of course 100. And square root is already present there. So the value will be just 19.229 meters. As the value of the second offset is just minimum than the value of the first offset, which means the curve calculation is okay. So we got the offset 2 is 19.229 meters. Now I can calculate the third offset using the same method, r square minus x square, square root, and minus square root of r square minus a square. Let's do something like a channel like offset 3 equals, the r is known 260 meters,
minus x square. Remember, the interval is just 20 meters, but I'll not put 20 meters over here because the x is just the distance between the required offset and the middle offset. As the required offset is offset 3, so the distance between offset 1 and offset 3 will be taken as x, which is of course 40 meters because 20 for the first offset and 20 for the second offset. So 20 plus 20 equals 40 meters. So minus 40 square. Remember, the square root is over there. Minus r square minus a square. This is just the same we did for the previous two offsets. So do some short math. We'll get, of course, the offset 3 is 16.9 meters. So the value of offset 3 is 16.9 meters. Now we can calculate offset 4, but I'll do just a direct plug and chug in, okay? I'll not spend much time over here because this is just time wastage to do every calculation manually, right? So only x will be changed, right? Like if you see in this offset 3, we have taken the x is 40 meters. So at this offset, like at offset 4, we'll just take, of course, 60 meter because 20 meters will be just added to the previous offset, right? Or you can say 20 meters will be just added to the x value of the previous offset. Like here I have taken 60 meter because 40 meters plus 20 meter is just 60 meters, right? Do some maths, we'll get, of course, offset 4 is 12.98 meters. Now I can calculate offset 5 by direct plug and chug in, like the r minus x. X over here is just 80 meters because the previous one was just 60 meters. So 60 meters plus 20 meters is just 80 meters. And the other things are just the same as I have done for the previous offsets, right? So do some maths, we'll get, of course, the offset 5 is 7.38 meters. And the offset 6 will be, of course, just 0, right? Say how? Just look at to this guy. The offset 6 equals, the r is known, 260 meters, and minus the x will be 100 because the previous one is just 80. So 80 plus 20 will be 100. So 100 square, and square root is there, minus square root r square minus a square, that is just 100. So just look at this equation type. If you subtract one from another, we'll get offset 6 is 0 meters, right? Because there is no offset 6, we have only 5 offsets to be calculated, right? For one side and 5 span other side. When the value of one offset becomes 0, this means this is just the end of calculating the values of offsets, which means there is no need to calculate offset 7 over here. This is just the end of the curve, right? And at the end of the curve, the offset value is just 0, right? So now if you have all offsets, you can of course just set the curve by tape or another instrument that is just a linear measuring instrument, right? We just look at the point of curve in the tangent point, and by joining these guys we get of course the chord, which is 200 meters, and then we take the perpendicular offset at the middle point of the chord equals 20 meters, and then the second offset equals 19.229 meters, and the third one is 16.9 meters, the fourth one is 12.98 meters, and the fifth one is 7.38 meters. When offsets are taken from the one side of the chord, then we take offsets from another side of the chord. And then we join, of course, the upper limits of each offset, which is of course the required circular curve. And this is it. This was just our approach, and we have of course done it. And at the end, if you like the video, make sure you subscribe and thumbs up for the video. ধন্যবাদ। তোমরা পরপর দুটি রৈখিক পদ্ধতির মাধ্যমে কিভাবে বাঁক সংস্থাপন করতে হয়, ইভেন কিভাবে দীর্ঘ জ্যা হতে রৈখিক পদ্ধতিতে অফসেট নিয়ে বাঁক সংস্থাপন করতে হয়, সেটা কিন্তু
ম্যাথ ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে তোমরা শিখে ফেললে। এই ম্যাথটা পরীক্ষায় প্রায়ই আসে। আহ, সবগুলো ডেটা দেওয়া থাকে, হয়তো অফসেট গুলোর মান বের করতে হয়। এখন এই ম্যাথের প্র্যাকটিসটা তোমাদের পাঠ্য বই থেকে আরো বেশি বেশি করে করতে হবে এবং এই ভিডিওটা রিপিট এন্ড রিপিট দেখতে হবে। আমরা নেক্সট আরেকটি ভিডিও দেখব, যাতে আমাদের এই টোটাল বিষয়বস্তু, আলোচনার বিষয়বস্তু আরো সহজ হয়ে যায়। তো লেটস সি এই ভিডিওতে কি বলা হয়েছে। Welcome back to curve setting. Now in this tutorial I will go through ranking methods of curve setting. Let the deflection angle be 30 degree, the radius of curve be 45 meters. Similarly, then radius tangent length r tan delta by 2 is calculated as 12.057. The length of curve L equals to pi r del by x 180, calculated at 23.562. Then length of curve LC equal to r sin del by 2 and calculated as 23.293. For the ranking methods, after the tangent point BC is located on the tangent, then the total station or theodolite is set level and center at BC, then the backside to the IP intersection point, and we will zero set to that line. After the zero set, deflection angle for the chord length C equals to 3 meter. We calculate the deflection angle delta equals to 1718.9 into C divided by 60 into R in degree minute second, that is 1 degree 50 minute 14 second. That is the deflection angle delta 1 is, then the total station or theodolite is rotated at an angle of delta 1. Then the delta 1, this line of sight is set and the chord length 3 meter is point out on that line of sight, and this is the first point of the curve. Similarly, for the second chord length C equal 3 meter, the deflection angle is calculated as 1 degree 50 minutes and 40 seconds, and total remarks that is the cumulative deflection angle delta 2 is plotted in this direction. Then the line of sight for the deflection angle delta 2 is set, and after then the 3 meter chord length is measured from the already layout point. From that point, then 3 meter layout is point, then the second point is layout. In this way, similarly, delta 3 is the cumulative angle of 3, that is a total of 9 meter. Then the deflection angle is set and line of sight is set out, and next 3 meter is measured from this point, then the next point is layout. In this way, similarly, we can do for a deflection and cumulative deflection angle delta 3, that is a 7 degree 20 minute and 54 minute is set out from total station or theodolite. Then the line of sight is set out, then a 3 meter is measured from this point, then the next point of the curve is layout. Similarly, for the delta 5, the cumulative angle for the delta 5 equals to 9 degree 11 minute and 12 second. Then the total station or theodolite, the line of sight for the deflection angle 9 degree 11 minute and 12 second is set out. Then after then the 3 meters from the next layout point is measured, then another layout point is layout on the field. Similarly, for the delta 6, that is the cumulative angle equals to 11 degree 1 minute and 26 second. The line of sight is set out, and the coordinate 3 meter is measured from this layout point. Then the next point is layout on the ground. Likewise, for the deflection angle delta 7, that is the cumulative angle equals to 13 degree 51 minute and 41 second is set out. Then a 3 meter from the coordinate is measured. Then the next point is
layout. Then for a final cumulative angle, that is the delta 8, that is the total deflection angle. Here deflection angle is 30 and the total cumulative angle joining the BC and EC must be half of the deflection angle, that is a 15 degree. Then a 15 degree is set out, and the remaining coordinate 2.562 meter is measured from the already layout point, that is 2.56 meter, and this point is the EC of the curve, that is the end of the curve. In this way we can lay out the different points of the simple circle curve from ranking methods, that is the deflection method. If you like this video tutorial, ধন্যবাদ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ। তোমরা একে একে 3টা ভিডিও দেখলে। ভিডিও সংখ্যা যত বেশি হচ্ছে তত তোমাদের আসলে ইন্টারঅ্যাকশনটা আমি বেশি হচ্ছে বলেই মনে করি, যে ডিফারেন্ট ভিডিওর মাধ্যমে আমরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল সহ থিওরিটিক্যাল যে পার্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মানে বোঝার জন্য যেগুলো খুব মানে কমপ্লেক্সিভিটি আছে সেগুলোও কিন্তু ভিডিওর সাহায্যে অনেকটা ইজি করে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং বোধগম্য। তোমরা একটু প্র্যাকটিস করলে এবং ভিডিওটা রিপিট দেখে তোমরা টেক্সট বই ফলো করলে খুব ইজিলি এটা আয়ত্ত করতে পারবে। এখন প্র্যাকটিক্যালি আমরা থিওডোলাইট ব্যবহার করে কিভাবে কৌণিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ অ্যাঙ্গুলার মেথডে বাঁক সংস্থাপন করি সেই জাতীয় একটি ভিডিও দেখে আমরা মূল আলোচনার বিষয়বস্তুতে
ধন্যবাদ। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা পরপর ৪টি ভিডিও ক্লিপ দেখলে। এই ভিডিও ক্লিপে ২টি রৈখিক পদ্ধতি এবং ২টি কৌণিক পদ্ধতিতে কিভাবে বাক সংস্থাপন করা হয় এবং দুইটোরই দুটো করে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম, যেটা কিনা পরীক্ষায়ও আসে, সেই রকম বিষয়বস্তু তোমরা অলরেডি শিখে ফেলেছো। এখন পর্যায়ক্রমিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনায় আমরা এবার যা দেখব, দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম রৈখিক পদ্ধতিতে বাক সংস্থাপন। রৈখিক পদ্ধতিতে বাক সংস্থাপনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া। রৈখিক পদ্ধতিতে শিকল ও ফিতার সাহায্যে বাক সংস্থাপন করা হয়। শিকল এবং ফিতার সাহায্যে সাধারণত ৪ প্রক্রিয়ায় বাক সংস্থাপন করা হয়, যথা দীর্ঘ জ্যা হতে অফসেটের সাহায্যে, স্পর্শক হতে অফসেটের সাহায্যে, কেন্দ্রমুখী স্পর্শক হতে ২ ধরনের অফসেটের সাহায্যে, অর্থাৎ স্পর্শক থেকে দুভাবে বাক সংস্থাপন করা যায়। একটা হলো কেন্দ্রমুখী অফসেটের সাহায্যে, আরেকটি হলো লম্বিক অফসেটের সাহায্যে। আবার ৩ নম্বর প্রক্রিয়ায় জ্যাকে একাধিক ক্রমে দ্বিখণ্ডিত করে বাক সংস্থাপন করা যায়। ৪ নম্বর প্রক্রিয়াটা হলো বর্ধিত জ্যা হইতে অফসেটের সাহায্যে রৈখিক পদ্ধতিতে বাক সংস্থাপন করা যায়। এগুলো প্রত্যেকটা পদ্ধতি একটু ভিন্নতর, কিন্তু মূল বিষয়বস্তু একই রকম। তোমরা যদি কোনো একটি বিষয়বস্তু ভালো করে বোঝো, পরবর্তীতে বাকের অফসেটের প্রক্রিয়াটা
সঠিকভাবে ক্যালকুলেটেড করো এবং সংস্থাপন করতে পারো। তোমরা ভিডিও ক্লিপে যেভাবে দেখেছো ওইভাবেই তোমাদের পাঠ্য বইয়েও ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম দেওয়া আছে এবং প্র্যাকটিক্যাল যদি আমরা করি এইরকম একটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম বলা থাকতে পারে 4 ডিগ্রি একটি বাঁক সংস্থাপন করো, আহ, সেটা এত মিটার অফসেটের সাহায্যে। তখন আমরা বাঁকের যে উপাদানগুলো সেগুলো বের করে আমরা সেই অনুযায়ী ক্যালকুলেশন করে ফিল্ডে সেই বাঁক সংস্থাপন করতে পারি। স্পর্শকতে লম্বিক অফসেটের মান নির্ণয়ের সূত্র এখানে দেওয়া আছে। এমনিভাবে স্পর্শকতে রেডিয়াল বা তির্যক অফসেটের মান নির্ণয়ের সূত্র দেওয়া আছে। কাছাকাছি সূত্রগুলো একটু পাঠ্য বই দেখে চেষ্টা করতে হবে যাতে সূত্রগুলো সঠিকভাবে মনে থাকে। আর শুধু পড়লে হবে না, সাথে সাথে লিখতে হবে। প্রত্যেকটা বাঁক সংস্থাপনের চিত্র ভালোভাবে শিখতে হবে এবং প্রত্যেকটা অফসেট কিভাবে নিতে হয়, যেমন এখানে প্রথম ও শেষ উপজয়ের জন্য অফসেটের নির্ণয়ের সূত্র দেওয়া আছে O1 C1 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2R। এই জিনিসগুলো তোমাদের বুঝতে হবে। শেষ উপজয় ওএন সমান সমান কিভাবে CN মাইনাস 1 প্লাস CN ডিভাইডেড বাই 2R। এটা আমরা অঙ্ক করার সময়ও লাগবে আমাদের, এবং দেখা যাচ্ছে যে বোঝার জন্য খুব বেশি গুরুত্ব সহকারে জিনিসগুলা বুঝতে হবে। CN বলতে এখানে কর্ড এন শেষ যে জ্যা বা উপজ্যা সেটাকে বোঝানো হয়েছে। পরবর্তীতে শেষের আগেরটা প্লাস শেষ ভাগ 2R, এটা হলে আমরা অফসেট পাবো। এইরকম ভাবে অফসেট গুলা নির্ণয় করতে হয়। এখন স্পর্শক হতে অফসেটের পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপন। যখন বাঁকের কেন্দ্র জানা থাকে এবং স্পর্শকের বিভিন্ন বিন্দু হতে বাঁকের কেন্দ্রে দৃশ্যমান, তখন স্পর্শক হতে কেন্দ্রমুখী অফসেট নিয়ে এবং বাঁকের কেন্দ্র জানা না থাকলে এবং স্পর্শকের বিভিন্ন বিন্দু হতে বাঁকের কেন্দ্র না দেখা গেলে স্পর্শক হতে লম্ব অফসেটের মাধ্যমে বাঁক সংস্থাপন করা যায়। তাহলে দীর্ঘ জ্যা হতে অফসেট পদ্ধতিতে বাঁক সংস্থাপন প্রক্রিয়াটা আমরা দেখব। তাহলে যখন বাঁকের এবং দীর্ঘ জ্যায়ের মধ্যবর্তী স্থান মোটামুটি সমতল, বাঁকের আকারও মোটামুটি ছোট এবং শুধুমাত্র শিকল ফিতার সাহায্যে বাঁক সংস্থাপনের দরকার হয়, তখন দীর্ঘ জ্যা হতে অফসেটের মাধ্যমে বাঁক সংস্থাপন করা হয়। স্পর্শক হতে অফসেট নিয়ে বাঁক সংস্থাপনের পদ্ধতি। স্পর্শক বিন্দুদ্বয়ের অবস্থান নির্ণয় করে চিহ্নিত করতে হবে। স্পর্শক বিন্দু থেকে অফসেট বরাবর 5 মিটার বা 10 মিটার পর পর খুঁটি দিতে হবে। এগুলা অফসেটের ব্যবধান বলা হয়। 5 মিটার ব্যবধান বললে 5 মিটার, 10 মিটার ব্যবধান বললে 10 মিটার। সূত্র অনুসারে লম্ব অফসেট বা রেডিয়াল অফসেট নির্ণয় করে চিহ্নিত নির্দিষ্ট বিন্দুসমূহ হতে অফসেট দ্রুত মেপে বাঁকের উপর খুঁটি দিতে হবে। এভাবে অর্ধেক বাঁক প্রথম স্পর্শক বিন্দু হতে অফসেট নিয়ে বার বসাবার পর বাকি অর্ধেক দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দু হতে শুরু করে আগের মতো বসিয়ে বাঁক সম্পূর্ণ করতে হবে। সমাধান। সমাধানের আগে আমাদের সমস্যা দেখতে হবে। সমস্যা অর্থাৎ একটা প্রবলেম, ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম বলতে পারো, যেটা তোমাদের বইয়েও আছে, পাঠ্য বইয়ে আছে, ইভেন এখানে দেওয়া আছে। আবার আমরা ভিডিওতেও কিন্তু এরকম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সমাধানও করা হয়েছে। যেটা কথা সেটা হলো যে এই সমস্যাগুলো বিভিন্ন সূত্রের সাহায্যেই কিন্তু কি করতে হয়, সলিউশন করতে হয়। সূত্রগুলো তোমাদের আগে দেওয়া আছে, প্রথম লেকচারেও বলা আছে এবং দ্বিতীয় লেকচারে যে ভিডিও দেখলা ভিডিওতেও করা আছে। তাহলে সোজা উত্তরমুখী একটি রাস্তা 1050 মিটার চেইনে যে 45 ডিগ্রি উত্তরমুখী রাস্তার সাথে মিলিত হয়, 5 ডিগ্রি দিয়ে রাস্তা দুটি সংযুক্ত করতে বর্ধিত জ্যা হতে অফসেট পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় মান বের করে। আচ্ছা, বর্ধিত জ্যা হতে, তাহলে প্রতিসরণ কোণ এখানে দেওয়া আছে কত?
45 ডিগ্রি। ডি দেওয়া আছে কত, অর্থাৎ বাঁকের ডিগ্রি দেওয়া আছে 5 ডিগ্রি। আচ্ছা, ধরি 30 মিটার চেইন ব্যবহার করা হচ্ছে, তাহলে বাঁকের ব্যাসার্ধ হবে আমরা জানি আর সমান সমান 1719 ডিভাইডেড বাই ডি, তাহলে এটা আসে 343.8, অর্থাৎ 343.8 মিটার। স্পর্শকের দৈর্ঘ্য আর tan 5 ভাগ 2, এটা ক্যালকুলেশন করলে আসে 142.41 মিটার। বাঁকের দৈর্ঘ্য সূত্র আমরা জানি পাই আর ফাই ডিভাইডেড বাই 180 ডিগ্রি, এটা ক্যালকুলেশন করলে 269.88 মিটার আসে। প্রথম স্পর্শক বিন্দু চেইন এস T1, ছেদবিন্দু চেইন এস বিয়োগ স্পর্শক দৈর্ঘ্য। এখন ছেদবিন্দু চেইন এস দেওয়া ছিল 1050, স্পর্শক দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল এত, সুতরাং প্রথম স্পর্শক বিন্দু চেইন এস হবে 907.59 মিটার। দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দুর চেইন এস T2 সমান সমান হবে T1 প্লাস বাঁকের দৈর্ঘ্য, যেটা রেজাল্ট আসে 1177.47 মিটার। প্রথম উপজা C1 সমান সমান হবে বাঁকের ভিতরে প্রথম পূর্ণ যে স্ট্যাট হবে 930 বিয়োগ 907, এই যে 30 এর কম অংশটুকু থাকলো, অর্থাৎ কতটুকু থাকে 22.41, এটা হবে প্রথম উপজা। আচ্ছা, শেষ উপজা হবে 11.7, অর্থাৎ এটা 1177.47 থেকে 1170, শেষ খুঁটি, এটা বাদ দিলে 7.47 মিটার থাকে। এখানে একটু ট্যাক্টফুলি তোমাদের 30 দিয়ে ভাগ করে দেখতে হবে, যেহেতু 30 মিটার ফিতা আমরা ইউজ করেছি, 30 মিটার পর পর খুঁটি পোতা হয়েছে, তাহলে এই যে কয়টা 30 মিটার দেখো, ফুল দীর্ঘ মানে যে এটা থাকে হলো 39.25, অর্থাৎ 39টা তোমার 30 দিয়ে গুণ করলে এটা 11, অর্থাৎ 1170 মিটার। এটা বাঁকের ভিতরে শেষ যে খুঁটি। এভাবেই আমরা প্রথম উপজয় এবং শেষ উপজয় বের করব, যেগুলা কিনা একটা C1 হবে আর একটা হবে এটা CN। এটা তোমাদের আসলে এই জিনিসটা ফ্রন্ট জনিত কারণে চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখানে C1, এটা হবে CN। আচ্ছা, 30 মিটার পূর্ণ জ্যার সংখ্যা হবে তাহলে 8টি, তাহলে বাকির মোট জ্যায়ের সংখ্যা হবে প্রথমে প্রথম উপজয় এবং 8টি, পরে শেষ উপজয়, এই হলো 10টি। তাহলে আমরা বাকির প্রথম অফসেটের ওয়ানের মান পাবো C1 ডিভাইডেড বাই 2R এত, দ্বিতীয় থেকে শেষ 9 পর্যন্ত পাবো দ্বিতীয়টা এত, দ্বিতীয়টা চেঞ্জ হবে, দ্বিতীয়টা 2.28 হবে, সূত্রটা C1 প্লাস C2 ডিভাইডেড বাই 2R এত। তৃতীয় থেকে নবম অফসেট হবে C3 স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2R, এটা একই 2.62 মিটার। এবং শেষটি হবে CN বলা হয় এটা অনেক ক্ষেত্রে, CN মাইনাস 1, যেটা কিনা 9 প্লাস CN ভাগ 2R, সবগুলোর ক্ষেত্রে একই, এটা 0.4। তাহলে এই ছিল আমাদের প্রথম মানে আজকের লেকচারের প্রথম অধ্যায়। এখন আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়, আজকের লেকচারের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি। দ্বিতীয় অধ্যায় হলো কৌণিক পদ্ধতিতে বাক সংস্থাপন। তাহলে কৌণিক পদ্ধতিতে কি কি প্রক্রিয়ায় বাক সংস্থাপন করা যায়? কৌণিক পদ্ধতিতে 4টি প্রক্রিয়ায় বাক সংস্থাপন করা যায়, যথা এক থিওডোলাইট পদ্ধতি, 2
2 থিওডোলাইট পদ্ধতি, 3 হলো টেকোমেট্রিক পদ্ধতি, 4 হলো টোটাল রেজিস্ট্রেশন ইনস্ট্রুমেন্ট পদ্ধতি। বাক সংস্থাপনের 1 থিওডোলাইট পদ্ধতি। আচ্ছা, বাক সংস্থাপনের এক থিওডোলাইট পদ্ধতি হলো প্রথম স্পর্শক বিন্দু হতে একটি থিওডোলাইট বসিয়ে এর সাহায্যে বিভিন্ন জ্যা এর প্রতিসরণ কোণ এবং শিকল ফিতার সাহায্যে জ্যার দৈর্ঘ্য মেপে বৃত্তাকার বাক সংস্থাপনের প্রক্রিয়ায় বাক সংস্থাপনের এক থিওডোলাইট পদ্ধতি বলা হয়। বাক সংস্থাপনের 2 থিওডোলাইট পদ্ধতি। বাকের প্রথম ও দ্বিতীয় স্পর্শক বিন্দু দ্বয়ে দুটি থিওডোলাইট বসিয়ে এর সাহায্যে প্রতিসরণ কোণ মেপে এদের কলিমেশন রেখার ছেদ বিন্দু চিহ্নিত করে বাক সংস্থাপন করার পদ্ধতিকে বাক সংস্থাপনের 2 থিওডোলাইট পদ্ধতি বলে। টেকোমেট্রিক পদ্ধতি হলো প্রথম স্পর্শক বিন্দু অর্থাৎ বাক বিন্দুতে একটি টেকোমেট্রিক বসিয়ে প্রতিসরণ কোণ নিয়ে এবং স্টাপ পাঠ গ্রহণ করে টেকোমেট্রিক পদ্ধতিতে দূরত্ব অর্থাৎ জ্যার দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে বাকের বিভিন্ন বিন্দু নির্ধারণের মাধ্যমে বাক সংস্থাপনের পদ্ধতিকে টেকোমেট্রিক পদ্ধতি বলে। বাক সংস্থাপনের টোটাল স্টেশন পদ্ধতি। বাক স্টেশন টোটাল স্টেশন যন্ত্রটি মূলত ইডিএম ইলেকট্রিক ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট ও ট্রানজিটের সমন্বয়ে গঠিত বিধায় এর সাহায্যে সহজেই কোণ ও দূরত্ব মাপা যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে স্থানাঙ্কের ভিত্তিতে বাকের বিভিন্ন বিন্দু স্থানাঙ্ক অনুযায়ী সরজমিনে চিহ্নিত করা হয়। এই পদ্ধতিকে বাক সংস্থাপনের টোটাল স্টেশন পদ্ধতি বলা হয়। বাক সংস্থাপনের 2 থিওডোলাইট পদ্ধতি যে ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী। উঁচু নিচু ভূমির ক্ষেত্রে যেখানে রৈখিক মাপ নেওয়া কষ্টকর এবং ভূমি বন্ধু, সাধারণত ওইসব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সর্বাধিক উপযোগী। 2 থিওডোলাইট পদ্ধতির সুবিধাসমূহ। 2 থিওডোলাইট পদ্ধতির সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ: এই পদ্ধতি সহজ ও সূক্ষ্ম। এই পদ্ধতিতে রৈখিক মাপ নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। অসমতল, উঁচু নিচু বা বন্ধুর ভূমির ক্ষেত্রে উপযোগী। এই পদ্ধতিতে ভুল ত্রুটির সম্ভাবনা কম। 2 থিওডোলাইট পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ। 2 থিওডোলাইট পদ্ধতিতে অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ: এই পদ্ধতি খুব ব্যয়বহুল। এই পদ্ধতিতে 2টি থিওডোলাইটের প্রয়োজন পড়ে। এই পদ্ধতিতে 2 জন দক্ষ সার্ভেয়ারের প্রয়োজন। তো এই ছিল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চ্যাপ্টারের বিষয়বস্তু। তোমরা ইতিমধ্যে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা ফিল আপ করে